Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadacharya Harine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 2, the activities of Maharaj Agnidra, verse number 1, starting a new chapter. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, Canto 5, capítulo 2, las actividades del Maharaja Agnidra, texto 1. Translation purport, traducción significado, is Divine Grace, H.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. So this is not a normal verse, it's actually prose, es un verso normal, es prosa se llama también. But I've cut it in such a way we can try to repeat it. Cortado de otra manera. Questo podría intentar. Vishuka uvacha evam pittari sampravritte tat anushasane vartamana Agnidro jambudvipo kashat praja aura sava Dharma vekshamana parya gopaya Vishuka uvacha Evam pitari sampravritte Tat anushasane vartamana Agnidro jambudvipo kasha praja aura sava Yes, questa, vamos a repetirlo. Agnidro jambudvipo kasha praja aura sava Agnidro jambudvipo kasa praja aura sava Perfect. Dharma vekshamana parya gopaya Dharma vekshamana parya gopaya Sri Shuka uvacha Evam pittari sampravritte Tat anushasane vartamana Agnidro jambudvipo kasa praja aura sava Dharma vekshamana parya gopaya Shri Shuka uvacha Shri Shuka Deva Goswami said, Shri Shuka Deva Goswami dijo, Evam, thus, así,
Pittari, when his father, cuando su padre, Sampravite, took to the path of liberation, emprendió el sendero de la liberación. Tat anushasane, according to his order, conforme a su orden. Vartamana, situated, situado. Agnidra, King Agnidra, el rey Agnidra. Jambu Dvipa Okasaha, the inhabitants of Jambudvip, los habitantes de Jambudvip. Praja, citizens, ciudadanos. ¿Qué diferencia va entre los habitantes de Jambudvip y los ciudadanos? No me preguntes a mí. Ahora, Shukari Goswami sabrá. Ahora sabrá. They were his sons, como si fuesen sus hijos. Dharma, religious principles, principios religiosos. Avekshamana, strictly observing, seguir estrictamente. Aryagopaya, completely protected, completamente protegidos. Translation, traducción. Sri Shukari Goswami continued. After his father, Maharaj Priyavrata, departed to follow the path of spiritual life by undergoing austerities, King Agnidra completely obeyed his order. Sri Shukari Goswami continuó. Después de que su padre, Maharaj Priyavrata, partiera para someterse a austeridades y de ese modo seguir el sendero de la liberación, de la vida espiritual, el rey Agnidra obedeció su orden de principio a fin. Strictly observing the principles of religion, he gave full protection to the inhabitants of Jambudvip, as if they were his own begotten sons. Siguió estrictamente los principios de la religión y brindó plena protección a los habitantes de Jambudvip como si de sus propios hijos se tratara. Purport, significado. Following the instruction of his father, Maharaj Priyavrata, Maharaj Agnidra ruled the inhabitants of Jambudvip according to religious principles. Maharaj Agnidra, siguiendo la instrucción de Maharaj Priyavrata, su padre, gobernó a los habitantes de Jambudvip siguiendo los principios religiosos. These principles are exactly contrary to the modern principles of faithlessness. Esos principios son exactamente lo contrario de los principios del ateísmo hoy vigentes. As clearly stated here, the king protected the citizens the way a father protects his begotten children. Como se afirma claramente en este verso, el rey protegió a los ciudadanos del mismo modo que un padre protege a los hijos que ha engendrado. How he ruled the citizens is also described here. Dharma Vekshamana, strictly according to religious principles. Con la palabra Dharma Vekshamana, siguiendo estrictamente los principios religiosos, se describe también el modo en que gobernó a sus súbditos. It is the duty of the executive head of a state to see that the citizens strictly follow religious principles. El jefe ejecutivo del Estado tiene el deber de velar porque los ciudadanos sigan. ¿Es así? Parece. El jefe ejecutivo del Estado tiene el deber de velar porque los ciudadanos sigan estrictamente los principios de la religión.
The Vedic religious principles begin with Varna Ashram Dharma, the duties of the 4 Varnas and 4 Ashramas. Los principios religiosos védicos comienzan con el Varna Ashram Dharma, los deberes de los 4 Varnas y de los 4 Ashramas. Dharma refers to principles given by the Supreme Personality of Godhead. Dharma se refiere a los principios establecidos por la Suprema Personalidad de Dios. The first principle of Dharma, or religion, is to observe the duties of the 4 orders as enjoined by the Supreme Personality of Godhead. El primero de esos principios del Dharma de la religión es cumplir con los deberes de esas 4 órdenes sociales tal como ordena la Suprema Personalidad de Dios. According to people's qualities and activities, society should be divided into Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, and then again into Brahmacharis, Grihastas, Vanaprasthas, and Sannyasis. Atendiendo a las cualidades y las actividades de las personas, la sociedad debe dividirse en Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas y Shudras, y se establece también una segunda división entre Brahmacharis, Grihastas, Vanaprasthas y Sannyasis. These are religious principles, and it is the duty of the head of state to see that his citizens strictly follow them. El jefe del Estado tiene el deber de velar porque sus súbditos sigan estrictamente esos principios religiosos. He should not merely act officially. He should be like a father who is always a well-wisher of his sons. No debe actuar únicamente de un modo oficial. Debe ser como un padre que siempre desea lo mejor para sus hijos. Such a father strictly observes whether his sons are performing their duties. Sometimes he also punishes them. Un padre observa estrictamente si sus hijos están cumpliendo con sus deberes y a veces también les castiga. Just contrary to the principles mentioned here, the presidents and chief executives in the age of Kali are simply tax collectors who do not care whether religious principles are observed. Con respecto a esos principios, los presidentes y jefes ejecutivos de la era de Kali hacen exactamente lo contrario. Se limitan a recaudar impuestos sin preocuparse lo más mínimo de si se siguen o no los principios religiosos. Indeed, the chief executives of the present day introduce all kinds of sinful activities. Es más, hoy en día los jefes ejecutivos fomentan todo tipo de actividades pecaminosas, especially illicit sex, intoxication, animal killing, and gambling. Y especialmente la vida sexual ilícita, el consumo de alcohol y otras drogas, la matanza de animales y los juegos de azar. These sinful activities are now very prominently manifested in India. En la India, esas actividades pecaminosas son ahora bastante notables. Although 100 years ago these 4 principles of sinful life were strictly prohibited in the families of India, they have now been introduced into every Indian family. Hace 100 años esos 4 principios de la vida pecaminosa estaban estrictamente prohibidos en las familias hindúes. Hoy en día, sin embargo, han entrado en todas las familias. Therefore, they cannot follow religious principles. Debido a ello, no pueden seguir principios religiosos. In contrast to the principles of the king of old, the modern state is concerned only with propaganda for levying taxes and is no longer responsible for the spiritual welfare of the citizens. En contraste con los principios de los reyes de antaño, en la actualidad el Estado solo se preocupa de hacer propaganda para recaudar impuestos y ya no se hace responsable del bienestar espiritual de los ciudadanos.
The state is now callous to religious principles. Al estado actual no le importan los principios religiosos. Srimad Bhagavatam predicts that in Kali Yuga the government will be entrusted with Dasyu Dharma, which means the occupational duty of rogues and thieves. El Srimad Bhagavatam predice que en Kali Yuga el gobierno seguirá los principios de Dasyu Dharma, esto es, el deber prescrito de los ladrones y maleantes. Deber prescrito. Los ladrones y maleantes tienen deber prescrito. Es su obligación. Me estás preguntando. Estoy leyendo lo que Prabhupada puso. Me sorprende. Sí, es como se puede tomar como irónico, sarcástico. Yeah. Tómalo así. Rogues and thieves plunder without regard for law, but in this age of Kali, as stated in Srimad Bhagavatam, the lawmakers themselves plunder the citizens. Los jefes de Estado contemporáneos son ladrones y maleantes que saquean a los súbditos en lugar de protegerles. Y la otra frase también. Ya, por eso. A ver, es un poco diferente. Pero en la era de Kali, como se explica en el Srimad Bhagavatam, serán los propios legisladores quienes robarán a los ciudadanos. The next prediction to be fulfilled, which is already coming to pass, is that because of the sinful activities of the citizens and the government, rain will become increasingly scarce. Otra predicción que ha de cumplirse y que ya está empezando a ocurrir es que debido a las actividades pecaminosas de los ciudadanos y del gobierno, las lluvias serán cada vez más escasas hasta que la sequía sea permanente y no se coseche ningún tipo de cereal. Gradually there will be complete drought and no production of food grains. People will be reduced to eating flesh and seeds, and many good spiritually inclined people will have to forsake their homes because they will be too harassed by drought, taxation, and famine. La gente solo tendrá carne y semillas para comer, y muchas personas buenas de inclinaciones espirituales tendrán que abandonar sus hogares ante el excesivo agobio de las sequías, los impuestos y el hambre. The Krishna consciousness movement is the only hope to save the world from such devastation. El movimiento para la conciencia de Krishna es la única esperanza que le queda al mundo para salvarse de esa devastación. It is the most scientific and authorized movement for the actual welfare of the whole human society. Es el movimiento más científico y autorizado y promueve el bienestar verdadero de toda la sociedad humana. Vamos a ver el curso. Shri Shuka Uvacha Evam Pitari Sampravritte Tat Anushasane Vartamana Agnidro Jambudvi Aukasa Praja Aura Savat Dharma Vikshamana Paryan Gopala. Sri Shukadeva Goswami continued, after his father Maharaj Priyavrata departed to follow the path of spiritual life by undergoing austerities, King Agnidra completely obeyed his order. Strictly observing the principles of religion, he gave full protection to the inhabitants of Jambudvip as if they were his own begotten sons. Sri Shukadeva Goswami continuó. Después de que su padre Maharaj Priyavrata partiera para someterse a austeridades y de ese modo seguir el sendero de la vida espiritual, el rey Agnidra obedeció su orden de principio a fin. Siguió estrictamente los principios de la religión
y brindó plena protección a los habitantes de Jamudvi, como si de sus propios hijos se tratara. So, as Prabhupada said, this was a long time ago. Prabhupada dijo, esto es de tiempos, como se dice, de antaño. Actually, at the beginning of Kali Yuga, this completely changed. And that's like 5,000 years ago. Entonces ya con el principio de Kali Yuga, hace 5,000 años, todo eso cambió. There's no more heads of state that actually are principally concerned with the protection of the citizens. Básicamente no existe ningún jefe de Estado que realmente se preocupa por la protección y el bienestar de los ciudadanos. As Krishna says in Bhagavad Gita, the king is actually his representative. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, el rey es el representante suyo. And Krishna has different functions, or performs different functions as the supreme being. Krishna tiene varias funciones o lleva a cabo varias actividades como el ser supremo. He's the Ishvara, he controls everything, es el que controla todo. Then he is also the Bhaktaram, the enjoyer of everything, el disfrutador de todo. And he is the maintainer and protector. He is mantenedor y protector. Those who are supposedly his representatives, which is actually both the head of state and also the head of a dynasty or family, they have the same duties. Los que son jefes de Estado o jefes de familia tienen los mismos deberes. But in Kali Yuga, it's very prominent that they become the supreme controllers and enjoyers, but not protectors and maintainers. En Kali Yuga es eso, que sí, se vuelven los controladores y disfrutadores supremos, pero no los mantenedores y protectores. So then all society becomes disturbed. In Kali Yuga we have seen so many revolutions. Entonces, como consecuencia, toda la sociedad se perturba y por lo tanto hemos visto en Kali Yuga muchas revoluciones. When people are dissatisfied, then they go into the streets to protest, and sometimes they violently drag down the head of state and cut off his head. Entonces pasa que se van a la calle protestando y a veces con violencia y en algunos casos pues sacan el jefe de su trono y le cortan la cabeza. Actually, this happens, as we know, in the French Revolution. Como sabemos, eso sí pasó en la Revolución Francesa. Se inventó, they invented this fantastic device, guillotine. Because it's very, it takes a lot of effort to cut off a head by hand. Toma mucho esfuerzo, trabajo, cortar una cabeza a mano. So you have this thing where it just falls down and head falls into a basket and that's it. So se baja el cuchillo, corta la cabeza se va a un cesto y se acabó el problema. Well, the problem doesn't actually finish, that's the problem. Then the next
thief and what was maleantes? What was rogues and thieves. The next rogue and thief comes, el siguiente ladrón y maleante. Just in a different color. Instead of red, it's going to be blue or green. Nowadays we also have the greens. We have the greens and the green, black, red, and blue. These are practically the different kind of political affiliations. Tenemos varios colores para los diferentes affiliations. Partidos, bueno, partidos, sí, sí, porque algunos, pero son partidos. Generalmente partidos políticos, los negros con los conservadores, los rojos, la izquierda, y los verdes, y luego los azules que son todavía que quieren la monarquía, que hoy día vuelven. And yellow, no? Yellow. And yellow also, amarillo. Oh, amarillo, que the yellows who are those? What? In Germany, only in Germany. Austria also, okay. But who are those? These are the Free Democrats. Okay. Anyway, so let's go back to what Prabhupada explains here, that Kali Yuga is the big problem. Nobody has any qualities like we had these old kings. Vamos a volver a esto de aquí, donde se explica que hoy día no hay ninguna personas cualificadas como estos reyes de antaño. Normalmente escuchamos de Bharat Maharaj, de Parikshit Maharaj, Yudhishthira Maharaj, y también aquí Maharaj Priyavrata, Agnidra, prácticamente todos son con las mismas cualidades. Normally we hear about the famous kings like Bharat Maharaj and Yudhishthira, Parikshit, but all these other kings also, everybody was very responsible. Maharaj Prithu, the description is also there. I think in the last canto, fourth canto, how he protected all the citizens. So much so that he actually got angry with the earth. También tenemos a Maharaj Prithu, que era tan preocupado por el bienestar de los súbditos que se encargó con la tierra y hizo los arreglos para que ella provea lo necesario. He made arrangements so that everybody got what they needed. Okay, let's go down quickly. Then we hear about the 4 divisions, actually 8 divisions of society, the Varnas and the Ashramas. Estamos escuchando acerca de las 8 divisiones de la sociedad, Varnas y Ashramas, and yeah. So, Prabhupada speaks about different predictions that are made for Kali Yuga. Aquí habla de varias predicciones que se han hecho en el Srimad Bhagavatam sobre Kali Yuga. De una hemos hablado, one we have discussed, the heads of state are rogues and thieves, que los jefes de Estado son más bien ladrones y maleantes. And then he speaks about scarcity of rain. Y luego habla de la escasez de lluvias. And that's becoming, I mean, this was written about 50 years ago. Esto se escribió hace unos 50 años. There was one year, 1976, Prabhupada was in England, when there was a drought. En el año 76, Prabhupada estuvo en Inglaterra, había sequía, which is very unusual, especially for England. Muy inusual, especialmente para Inglaterra. But it had become a problem. Nowadays, droughts are practically everywhere. Hoy día las sequías están por todas partes. So much so that even in Germany, which is not known for being a place where rain is scarce, they're having problems.
Entonces, eso va a ser, se está volviendo tan prominente que incluso en Alemania, que no es muy conocida porque por allí faltan lluvias, it is becoming a serious problem. What is the water table? El nivel, ¿no? Del agua que está bajo tierra. Freático. Oh, freático. Está bajando y no se va, ¿cómo se replenish? Eso, todos entienden que no se va reponiendo. Regenerar. Normalmente tú sacas, tienes que volver a poner, si no, no hay. If you just take and you don't put back, then at one point you don't have any more. And so this is happening, that the water table is going down and it's not being replenished, and therefore drinking water is becoming scarce and water for irrigation is becoming scarce. Entonces el nivel del agua está bajando, no se va reponiendo porque no hay suficiente lluvia. Some, but not sufficient. So there's some rains, but not sufficient, and no hay suficiente lluvia. Y entonces el agua potable en algunos sitios se vuelve escaso y tampoco hay para regar los campos. So, and that's in Germany, and it's becoming a problem, but still they are more or less managing. Eso pasa en Alemania, pero más o menos todavía se arregla. In California, it's practically becoming critical. In California se vuelve crítico. And that's happening since many, many years, but because there's no way to remedy, there's no remedy, it's becoming worse and worse. ¿No? Allí ya eso es un problema de hace mucho tiempo, pero no hay remedio, entonces se vuelve peor y peor. So much so that in some, actually not just villages, in some towns, the water is being cut frequently. Entonces hasta un punto que en algunas ciudades, no pueblos, el suministro de agua se corta. Then they come with a truck which carries water, and you get a certain amount for the day. Vienen con una cisterna y te dan agua para el día. And there's no more, y no hay más. En México, 20 millones de habitantes, ¿no? Mexico City, 20 million inhabitants. The same thing in many, how do you say, barrios, neighborhoods, yes, in many neighborhoods, in muchos barrios. They have accepted there's no water. Ya han aceptado que no hay agua. Viene la cisterna también. The truck comes. No, but there's some water, and where does the water go? To the Coca-Cola company next door. Hay algo de agua, pero va a la Coca-Cola que está al lado fabricando sus bebidas. So, and then we have India, of course. And when the summer comes and then there's no more water. Delhi, Chennai, the same thing. Truck comes and gives a little water into your buckets for the whole day, for the whole family. Shower, cooking, whatever you have to do is with a few liters of water. Y en la India lo mismo, en grandes ciudades especialmente que no hay agua, cuando hay mucho calor, y vienen las cisternas y te dan unos cuantos litros para todo el día, toda la familia, para la ducha, cocinar, limpiar, lo que haga falta, no hay más. So this is prediction already coming true, es una predicción que está cumpliéndose.
And there's no hope practically that this will become better. No hay ninguna esperanza que esto se va a mejorar. Some predict or speculate, those so-called sociological scientists, algunos científicos, sociólogos, prevén that at one point there will be wars for water. No habrá guerras sobre el agua. Who will have the water, especially drinking water, especialmente agua para beber. So, as Prabhupada says, the only hope is that Krishna consciousness becomes accepted and put into practice. Then there's possibility that some rain will come. Como Prabhupada explica, la única esperanza es que la conciencia de Krishna se acepte y se ponga en práctica, que pueda haber algunas lluvias. That's what Krishna explains in Bhagavad Gita. If there is sacrifice, yagya, then there will be rain. Cuando hay yagya, entonces habrá lluvia. Because ultimately this is all beyond our control. No? Está fuera de nuestro control. Now we are so stupid and shameless that we try to make rain by scientific methods. ¿No? Somos tan estúpidos y sinvergüenzas que algunos piensan que pueden generar lluvia por métodos científicos. The idea is to shoot missiles into the sky that will, I don't know, I'm not a scientist. They have some idea. It will disperse some chemicals that will then form clouds, and then you'll have rain. But it doesn't work. And chemtrails? You also chemtrails. But they want to do it, they studied it. We're going to shoot something into the air, and it will disperse some chemicals, and then clouds will form, and rain will form. No, la idea es que vamos a disparar algunos misiles al espacio, al cielo, y se van a dispersar, ¿no? Químicos, y se van a formar nubes y habrá lluvia. This is an idea. I mean, and others think because there's too much sun, right? It's getting too hot. That's another thing. We notice this. Every year it's the hottest year since they took measurements. Cada año es más caluroso de la historia. Últimamente es así, desde hace, 10 años. Cada año es más caluroso. Otra vez va a ser más caluroso que cualquiera antes. So some have the problem now is the sun. No? The problema es el sol. And we do something to reflect, to the sun rays that they go somewhere else. I mean, they're so crazy. They're going to put some big reflector into the sky that when the sunshine comes to the reflector, it will reflect back into space and not come to the earth. That will cause another problem. Of course. ¿No? O sea, la idea es que ponemos algún espejo ahí en el cielo que cuando vienen los rayos del sol se reflejan, vuelven al espacio y no llegan a la Tierra. No completo, pero en algunos sitios donde hay demasiado calor. O sea, en vez de ir a la raíz del problema, vamos a intentar hacer algún apaño, un parche. Instead of going to the root of the problem, we'll make some arrangement, which never works. Anyway, so unless people change their way of life, this just becomes worse and worse, and therefore we need to have fun communities that are as much as possible independent of the external society. Eso se va a volver peor, cada año peor, y por lo tanto necesitamos comunidades agrícolas para comer y para no
no depender demasiado de la sociedad externa, donde sí, la sequía, los impuestos, y etcétera, etcétera, va a hacer la vida más y más difícil. So, 9 o'clock sharp, son las 9 en punto. ¿Algún comentario? O alguna era más rápido, pero ladies first. Justo ahora estaba comentando de todo esto del cambio climático, ¿no? Y que la Prabhupada dice que la única esperanza está en la conciencia de Krishna. Recuerdo también en la clase pasada hablaba de cómo uno puede tener miedo a Maya, y decía que a veces basta solo con encender la televisión por todos los hechos que van ocurriendo en el mundo día a día. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hechos que ocurren muchas veces afuera de los devotos se mezclan dentro de la conciencia de Krishna? ¿Cómo uno puede, estos, cómo llamarlo? Escándalos de ISKCON a veces que ocurren mucho, ¿no? ¿Cómo uno puede mantener esa esperanza en el movimiento o tratar de mantenerse firme, ¿no? en la fe que uno tiene cuando ocurren estos eventos? Porque finalmente somos personas y estamos en un proceso, ¿no? Es natural que ocurran cosas, pero ¿cómo uno mantener esa fe, ¿no? y quedarse siempre? ¿Tú lo has entendido? Sí. ¿Puedes ponerlo en inglés? Yes, there are, bueno, a lo mejor al principio no me lo digo todo, pero in ISKCON there are so many. No, What happens? We talked about the first. The beginning I may not get it all. But al principio era que yo hablé sobre. ¿Cómo? So yes, we talked on Nrsinga's appearance. There was some question about, fear, and that we should actually fear Maya, and how to have that fear, because sometimes we may think, oh, I'm not afraid of Maya. Yes, if you are conscious of what's happening in the world by sometimes looking at the news, then I think there's enough reason to have fear, right? That was the point. Yeah. Now, bueno, entonces intentaré, si me olvido algo, quédate ahí. Now we said that, as Prabhupada says here, Krishna consciousness movement is the hope to save the world, ¿no? Aquí se dice que la conciencia de Krishna es la esperanza para salvar al mundo. And at the same time, we may hear or be conscious of some scandals or some things that happen in ISKCON, which may indicate that maybe there's not so much hope. Is that was the idea? No? And entonces, so how to maintain the faith that yes, Krishna consciousness is a hope to save the world. So, what to say? Problems will always be there. No siempre habrá problemas. El mundo material, the material world is like that. And we are not exempt. Entonces el mundo material es así, siempre habrá problemas y no somos exentos. If there's some discrepancy, some scandal, si hay alguna discrepancia, algún escándalo, it happens and then it just goes away. It's not like so prominent that we should think, therefore Krishna consciousness is useless. O sea, no es algo tan prominente, que se impone de tal manera que vamos a concluir que la conciencia de Krishna es inútil. Or sometimes, maybe related to this,
the question arises, if Krishna consciousness is so fantastic, then why do we even personally have so many problems? That means the process doesn't work. Sometimes people conclude, a veces la gente concluye que si la conciencia de Krishna es algo tan fantástico, ¿por qué tengo tantos problemas? O en general, entonces significa que en realidad el proceso no funciona. No es así, o sea, depende de cada uno. Es como una persona que está enferma y tiene un tratamiento de un médico. It's like somebody who is sick and gets a medical treatment. If you apply it correctly, you will become cured. To the degree that you don't apply it, then you remain sick. ¿No? O sea, depende del grado que uno aplica la cura, se va a curar. Y en el grado que uno no lo sigue exactamente lo que dice el médico, uno se queda con la enfermedad o una parte no completamente curada. O sea, depende de cada uno. So Krishna consciousness, if we understand the philosophy, then we should be convinced that's actually the solution. ¿No? So la conciencia de Krishna, si entendemos la filosofía, debemos ser convencidas, que realmente es la solución. But if we don't apply it, or to a certain degree, then either we don't get the result, or we don't get only to a certain degree we get the result. ¿No? Si no lo aplicamos bien, entonces no tendremos el resultado esperado, o solamente hasta cierto grado. ¿Me explico, no? And that's on the personal level, and it's on the global level. ¿No? Es a nivel personal y a nivel global. And when Krishna consciousness as a movement is growing, then you get so many people who are not really 100% dedicated. Cuando un movimiento, por ejemplo, crece, vienen tantas personas que no son 100% dedicados. Like they say en los católicos, soy creyente pero no practicante. ¿No? So they say, I believe, but I don't practice. So, okay, no, I mean, if you look at the Catholic Church, no, vamos a la Iglesia Católica, ¿cuántos hay? 2,000 millones, calcula, ¿no? 2 billion people. How many are actually practicing? ¿Cuántos de estos practican realmente? Serán pocos. And then those who practice, what kind of practice? What the degree is? Los que practican, ¿qué grado de práctica es? You have those who may be going to church once a week, but then you have the monks. Well, let's suppose they're good monks that are actually supposedly 24 hours practicing. The normal person, no. O sea, cuando tienes ahí practicantes, alguien que va una vez a la semana a la iglesia practica. Pero el monje, si es un buen monje, o la monja, 24 horas al día está dedicado a la práctica. So if there's a scandal of somebody who's believing but not practicing, what can you do? Si hay un escándalo de alguien que cree, o sea, tiene fe en cierto modo, pero no practica, ¿qué se puede hacer? No sé, ¿está bien? No, más o menos. So we shouldn't become disturbed by people who are not following properly. No debemos dejarnos perturbar por personas que no siguen estrictamente. That's always going to be there. No, siempre habrá. And as I say, as this grows, then you have more and more of those. The fringe becomes bigger. ¿Cómo se dice fringe? El borde. La periferia. La periferia, esa. La periferia crece. Now this word fringe was very famous in the early days of ISKCON. Esa palabra periferia era, famosa en ISKCON en los años 70. Any devotee who was not living in the temple was called a fringy.
¿no? Cualquier devoto que no vivía en el templo se llama un periférico. No, de verdad. And they were looked at like, yeah. I mean, and you know you were a fringy. I mean, it's like. Los domingos a la fiesta de domingo en el templo, al fondo, quizá escondido. No, it was like that. So if you came to the Sunday feast, you were in the background, not really visible, because I'm a fringy, everybody looks at me like, devotee, I don't know, but maybe. Well, we are initiated, but he doesn't really. So, there were just a few. Eso eran unos pocos. Everybody knew who they were, by name, where they were. It was really discriminated. Todo el mundo sabía quién era. En España también hubo, ¿no? Me imagino. Algo así. Bueno, cuando nos fuimos a vivir en la calle Tutor, al otro lado del templo, que era el edificio para los grijastas. Y yo era uno de ellos. En la radio. Yo también estaba ahí. Y ahí ya son. Estos ya son. Ya no están en el templo. Anyway, so this was just a few, and as time goes by, the fringe, el periférico, has become more than the center. Con el tiempo, el periférico se vuelve más ancho que el centro. So before you had this and the little periphery, now we have this and a big periphery. It's exactly like that. And so therefore, you will hear this and so many things. Of course, if it's in the center, then you have a problem. Si el escándalo está en el centro, tenemos un problema serio. But hopefully, and if there is, well, anyway, we're not going to get into this. It's too painful. No vamos a entrar en ese tema, es demasiado doloroso. Oh, okay. Acerca de los fringes. Okay. Pues considero que es de suma importancia ver cómo, porque esos supuestos fringes o personas de nuestra radio son devotos. Es difícil. Son creyentes, pero no practicantes. Es difícil saber hasta qué punto son practicantes o no lo son. Y también lo que preguntas si te lo dicen que sí tienes razón. Lo que denota su grado de aprecio, de entrega, de práctica, es cómo reaccionan, porque todos cometemos errores, pero rectificar es de sabios. Sí. Y no todos somos sabios. No. Porque ni siquiera vemos nuestros propios errores. Entonces, lo que es importante y valioso es ver cómo reaccionan las personas. Cuando dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo reaccionan? Muchas personas se ponen un montón de excusas que no las quieren cambiar en su vida o que ni siquiera las ven. Entonces, eso es muy importante. Y Prabhupada decía, nos ha costado tantos galones, decía, de sangre hacer a las personas devotas. Y por eso, pues, bueno, eso era todo lo que tenía. ¿Ya no? ¿Ya lo vas a decir? Levantaste la mano antes. ¿Tú levantaste la mano? No, iba a hacer un chiste. Ah, bueno. Que venga con el chiste, porque estamos un poco Invasión periférica en el centro. Que ahora muchas veces tenemos invasión periférica en el núcleo. Y bueno, exacto. Invading the center. So yeah, okay. So you just put this into English what you said. Yes, please. Bueno, okay. Yes. So we need to know, to see how the persons react, because it's very easy to find faults, and everyone has faults. Everyone has some faults. But to
¿cómo se dice? Errar es humano, pero rectificar es de sabios. To err is human, and to rectify is sage. Sages rectify. Sages rectify. So important thing is to see how do we or the persons react when they are committing some mistakes. So this is very important. Right. Because not everybody can see their own mistakes. Yes. And if those mistakes are seen, then very hardly people accept that they have committed a mistake. Generally, they don't accept. Well, yes, and that brings us to another consideration. Those who do not follow, some do it actually because of philosophical deviation, and some do it out of debility, weakness. It is not, and that's very great difference. Algunos que cuando no siguen lo hacen porque hay una desviación filosófica y otros lo hacen porque son débiles. Eso no es lo mismo. Those who are weak can rectify more or less easily. Those who have philosophical deviation, maybe not, never. Entonces, aquellos que simplemente son débiles pueden rectificar por lo general con el tiempo, por lo menos, pero aquellos que tienen desviación filosófica prácticamente nunca. Es más difícil. So therefore, yes, what you said, no? You shouldn't judge, especially somebody who's just weak. Don't condemn that person and don't judge. ¿No? Especialmente aquellos que quizás son un poco débiles, no hay que juzgarles y condenarles. The short one. Yeah, the short. Okay. No, I'm just one. How you convince people that Krishna consciousness is the only solution to. Because you have to become convinced first, otherwise you cannot convince anybody. No, but nowadays most of the people don't even believe in God, so. Right, so that you cannot convince them. You just have to give them prasad. Yeah, it's a fact. Yes. ¿No? O sea, ¿cómo se convence a alguien que la conciencia de Krishna es la solución? Y especialmente pues, si ni siquiera creen en Dios o nada de eso, pues no se puede convencer. Obviamente, hay que darles mucho pasado, que se purifiquen de alguna manera. No, I mean, first, y primero uno tiene que estar convencido uno mismo, si no, ¿cómo uno va a convencer a otros? And it's, of course, it's not easy because we don't see that Krishna consciousness having some power to change things, but it's imperceptibly happening by a holy name, book distribution, and so many other things we are doing. We may not see it like the growth of a child. You don't, if you see it every day, you don't really notice. Y a veces ni nos damos cuenta qué influencia se va generando poco a poco. Esto se ve con el tiempo, ¿no? Como cuando un niño crece, si lo ves cada día, no ves cómo realmente crece. But some things we have observed, like as I said, 50 years ago, if you will look for a vegetarian restaurant in any major city, difficult to find. Huh? Maybe there's none. Hace 50 años tú buscas un restaurante vegetariano en alguna ciudad grande, a lo mejor no había. Now you got a lot everywhere. Hoy día hay muchos en todas partes. So that's like an indirect influence. And yoga has become prominent. Yoga studios 50 years ago did not exist really, maybe somewhere something. But nowadays it's so this is like not pure Krishna consciousness, but it's some going into the direction. ¿No? A lo mejor no es conciencia de Krishna en estado puro, pero va en la dirección. And people becoming more concerned about so many, so it has to do also with this. Okay. Third world war distribution. Just a small comment. Yeah, small comment is good. Small comment. It is in line with what you said about the ill person. When someone questions the Krishna process,
I think the best example is that we are in a hospital, all of us. Yes. And all of us, we are sick. There is a medicine. Even the doctors can get sick as well. Well, they have to at least protect themselves. Yeah. It doesn't mean that the doctors don't know what to do. Exactly. Yeah. So even if the doctor is sick, what they know, it's useful. Yes. So now you put it into the Spanish. Sí, estamos todos en un hospital y estamos todos enfermos. Incluso los médicos que dan una medicina pueden enfermarse, pero eso no quiere decir que aún estando enfermo el médico no sepa cuál es la medicina y que él mismo la tome para curarse, ¿no? What is the illness? Want to be controlled. But not maintain and protect us. Yes. Yeah, we want to be controlled and enjoy, that's the whole point. But not maintain and protect us, ¿no? Queremos ser controladores y disfrutadores, pero no mantener y proteger. And if that happens in the family, big problem. But the medicine works. Yeah, but we don't want it. No quiero. Está muy amarga. That is a question of faith. Yeah. Anyway, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Nantara Ravinda Chandra Krishna Eva, Jai.